যাবে না। চেকটা একদম বরাবর হলে এরকম ভাবে যখন লাস্ট মাথা আসবে একটা কেঁচা দিব, তারপর আমরা এরকম ভাবে উল্টিয়ে লুঙ্গিটাকে এরকম ভাবে এই সাইড থেকে আমরা এরকম ভাবে এখানে একটি ডাবল স্টিচ দিব। ডাবল স্টিচ দেওয়ার পর আমরা এরকম ভাবে ঘুরিয়ে এরকম দিব আমরা এরকম। সুন্দর করে ধরে চেক মিলিয়ে সেলাই করে একদম পুরোটা এরকম ভাবে চেক মিলিয়ে সেলাই করে নেবে। বন্ধুগণ, লুঙ্গিটি সেলাই করার সময় অবশ্যই তোমরা চেকের দিকে খেয়াল রাখবা, চেকগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে সেলাই করবা। তো এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তীতে নতুন তোমাদের নোটিফিকেশনে চলে যায়। এভাবে লাস্ট মাথা আসার পর আমরা কি করবো, একটি ডাবল স্টিচ দিয়ে দিব। হয়ে গেল আমাদের লুঙ্গি সেলাই। বন্ধুগণ, আজকের মতো আমাদের লুঙ্গি সেলাই হয়ে গেল। এখন দেখুন কত সুন্দর করে চেক মিলিয়ে সেলাই করেছি, প্রতিটা চেক একদম বরাবর মিলে গেছে। তো বন্ধুগণ, তোমরা এভাবে সেলাই করবা। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।